Cheer tryouts are coming up May 18th, 19th, and the 20th. No experience is necessary and they teach you everything. Register with BHS Athletics and a sports physical is required to participate. Mañana, miércoles, jueves y viernes se harán audiciones para animadoras. No se necesita experiencia. Puedes registrar con BHS Atletismo y se necesita un examen físico deportivo para participar. Congratulations to our track team and the finalists who will be competing this Friday and Saturday for the state final in Eugene at the Hayward Field. Felicidades a nuestro equipo de atletismo y a los finalistas que estarán compitiendo este viernes y sábado por la final estatal en Eugene en el campo de Hayward. Diversity Assembly is this Thursday in the morning after first period. Can't wait to see you all there. La Asamblea de Diversidad es este jueves por la mañana después del primer clase. Esperamos verlos a todos ahí. Huge congrats to junior Tanner Binder on the boys varsity tennis for winning districts in men's singles. Make sure to go support him at state this Thursday and Friday at THPRD. Enormes felicidades a Tanner Binder, un estudiante en el tercer grado, por ganar distritos en el tenis masculino. Asegúrate de apoyarlo en la competencia estatal este jueves y viernes en THPRD.